Pasta Grannies is in Polizzi Generosa in Sicily, and here they have a slow food presidium project for this particular bean, the fagioli badda, and it's a mountain-loving bean. It only starts growing from about 750 meters upwards. It likes a bit of change in temperatures and things like that. And we're going to meet Rosetta and Gandolfa, and they're going to show us how they make it with pasta. Allora, io sono Rosetta. Io sono Gandolfa. Facciamo le tagliatelle con I fagioli a badda. First, Rosetta and Gandolfa prepare their bean stew. The carrots and onions for this come from a door-to-door vegetable van. This is Giovanni. His van is full of beautiful produce, which he weighs and sends up to flat-dwelling housewives in a bucket. Quindi tu fatti vedere. Ora. Ok. Buona giornata, grazie. Grazie Giovanni. Ciao, buona giornata. Alle prossime. Ciao. Anche adesso, This is wild fennel, which Gandolfa froze in the spring for use in the summer. Scusate, ma non è che sono tutta brava. Badda is the dialect word for ball. These beans are similar to borlotti. They have been soaked for 12 hours. Rosetta adds them to the pan with the vegetables. She pours in plenty of water and some salt. These have to simmer for about an hour. Fagioli badda che crescono qua in zona padana, soprattutto Polizzi Generosa. Vanno raccolti verso agosto-settembre, poi vanno essiccati e si consumano per l'inverno. Gandolfa is in charge of making the pasta. This is semolina flour. She adds a little bit of water at a time, stirring it almost like couscous until the dough comes together. She wants it to be a stiff dough for rolling through the pasta machine. Allora cosa facciamo? Io poi faccio dei pezzettini piccoli. Sì. They pass the dough through the machine twice before changing the setting. Perché hai detto Francesca, guardi della signora Gandolfa, perché lei lo sa che siamo stati in buon rapporto. The sheets are thicker than for tagliatelle from Emilia-Romagna. The machine makes quick work of producing the tagliatelle ribbons. Per la casa, per la famiglia, per la casa e chiesa. These gadgets don't need cleaning, just wiping down. Sì, i vermetti, ci ho trovato i vermetti, c'era un po' di cumulo di farina. The women use a broom handle to dry the pasta, as they have made more than is needed for this session. Mi sono inciampata oggi. L'ho voluto io, quindi. Per asciugare le tagliatelle. Per farli asciugare, io li faccio un giorno prima, li metto così, loro normali sono asciutti, si cuociono lo stesso. Rosetta cooks the tagliatelle in boiling salted water for around 3 minutes. She drains the water, leaving a little behind, and then adds the bean stew. She adds extra virgin olive oil for flavouring at the end. This is a frugal but delicious dish, usually served on Father's Day in March. Il piatto è pronto, buon appetito. Buon appetito. Buon appetito! Buono? Buonissimo. Ciao ciao. Click on the subscribe button for regular helpings of Pasta Grannies.